the servicing of that borrowing now takes up over 90% of our revenues. So clearly that has to be addressed. And the Honourable Minister of Finance, I think, has already repeatedly made mention of that. On the export front, I think it's quite commendable that the export performance hasn't been weaker than is already seen, because the seafood exports, as you know, have been affected by the ban in the EU. That's a chunk of exports that could have grown faster. But also exports in general across the world have been fairly weak, particularly for commodity exporters. So our rubber exports, for instance, I think have been affected by price declines, and agricultural produce in general, tea included, have also seen reductions in price, which have offset any increases in volume. So against that backdrop, I think our exports have held up reasonably well. I think on the textiles and garment side, the performance has been reasonably positive, which has offset some of those agricultural losses. So I think the growth outlook for the year, I think the 7% that we projected in the annual report 2014 seems achievable. I'm hoping in the second half of the year things will improve, and the domestic economy will obviously see improved construction expenditures, I think, as we go through the year. As you know, in the first quarter, construction spending was curbed somewhat because of the new government reassessing its priorities in terms of infrastructure outlays. Those, I think, now, those issues that were raised at that point have now are in the process of being resolved. And we hope that by the second half of the year, you will see a fairly good bounce in construction, both on the public sector side, as well as in the private sector construction, both of office space and residential in particular. Basically, the first half of the year, I think we have seen growth being held back slightly by the new priorities of the new government, which have held back outlays on infrastructure in particular from the pace that we saw last year, because of the concerns about borrowing and also the cost, the rates that were applied to the construction of highways and other type of infrastructure. Now I think the new government, once it has established the rates, what it considers reasonable rates, then you will see a resumption of a lot of those projects that were held up as a consequence of the change of government and the slowdown that we saw in the first quarter and the second quarter. And secondly, remember that once the election is held, I see a surge of private sector-led investments coming through. A lot of private investors I speak to are at the moment holding back on their investment outlays because of the uncertainties about the complexion of the new government and how the policies could change, etc. Once that uncertainty is over on the 17th or 18th of August, then I think you will see a renewed surge in private investment activity across the board. So that, I think, gives us a lot of confidence that the second half will be better than the first half from a growth perspective. Patuma, විදියට ඒ කියන්නේ අපි පළවෙනි කාර්යයේ විශේෂයෙන් වර්තමානයේ වාර්තා කරේ විශේෂයෙන් රාජ්‍ය සම්බන්ධ ඉදිකිරීම සහ පබ්ලික් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් රාජ්‍ය ආයෝජන අනුපාතය අඩු වීම නිසා මුත් ඒක රාජ්‍ය විසින් ඒක නැවතවරයක් පරීක්ෂා කරලා බලලා මොනවද ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ ඒ වගේ කටයුතු දැන් අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒත් එක්කම ඊළඟ අධීරයේදී මේව නැවතවරක් ක්‍රියාත්මක වෙයි කියන බලාපොරොත්තුව නිසා අපිට හිතන්න පුළුවන් දෙවෙනි භාගයේදී වැඩි වෙයි කියලා. ඒත් අමතරව උද්ගලකංශේ විශේෂයෙන් මෙතරෙන් පස්සේ උගදෙන් කර යම්කිසි ස්ථාවර දේශපාලන තත්ත්වයක බලාපොරොත්තු වෙන නිසා ආයෝජන වලට යම්කිසි වේට් ඇන්ඩ් සී අප්‍රෝච් එකක් වගේ තියෙනවා. නම් ඒක ඉවරනාට පස්සේ දෙවෙනි කාර්යයේදී රජයේ සමග උද්ගලකංශයේ ආයෝජනත් වැඩි වෙයි කියන බලාපොරොත්තු අතර යන තමයි අපි මේ සීට් 7 දක්වලා තියෙන මේ වර්ෂයේ මම හිතන්නේ සීට් 7 කියන්නේ එහෙම අමාරු ලක්ෂයක් නෙවෙයි. අපි පෞද්ගලික දැක්කම සීට් 4 වැඩි ගොඩක් අවුල් ලබාගත්ත නිසා සීට් 7 ගන්න පුළුවන් කියලා අපේ දුස්සාසත් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඒකේ මේ බහුවේ කිටි කාලේ තුළ දෙවෙනි කාර්යය තුනම බලුවාම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලින් ආයෝජන රටනට කන්සම්ප්ෂන් ඩිමාන්ඩ් එක කියන්නේ පරිභෝජනය විශාල වශයෙන් වැඩිලා කියලා අපිට පේනවා. ඒකෙන් පේන මුදල් සැපයීම අපිට හිතපු ආකාරයට මිදලා තියෙනවා. උද්ගලකංශයේ ණය ලැබීම මේ ආකාරයෙන් තියෙනවා. ඒකෙන් පිටුම් කරන්නේ
රටේ ආර්ථික වර්ධනය යම් කිසිආකාරයකට ආයෝජන පැත්තෙන් පොඩක් කටුනාට ඒ වෙනුවට පරිභෝජන පැත්තේ ඒක ටිකාලිනව ඒක අටපාඩු පිළිමසන යම් කිසිආකාරයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඒකෙන් තමයි මම හිතන්නේ වසර තුනදී 107ක් ගන්න පුළුවන් කියන බලාපොරොත්තු තියෙනවා. I think Mr. Silva had a point on it.